This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. Cancer Healer Center, a new beginning. Appears in matter of religion. C. To own and acquire movable and immovable property. D. To administer such property in accordance to such law. Madam, the WAQF is an institution for religious and charitable purpose. The Muslim have constitutional right to manage its own affairs in the matter of religion because WAQF property belongs to Allah. They have also the right to administer such property. The purpose of the bill is a clear breach of the right of the Muslims to perform their religious duty, to manage their religious affairs, and therefore completely in violation of Article 26 of the Constitution of India. The bill hits basic structure of the Constitution. Madam, under Article 246, Sub-Article 1, the Parliament has an exclusive power to legislate a law under 7th schedule of list 1 and under Article 246 Sub-Article 3. The state is having the power, state legislature is having the power to legislate the law, exclusive power. Sir, excuse me, sir. Sorry, sir. That is to say, land comes under list 2, under entry 18 of the state lists. Lands and buildings vested in or in the possession of the state comes under entry 35 of the list 2 of the state list. In the proposed WAQF bill, the Parliament has no power to legislate any law in respect of the land and building vested in possession of the state in respect of the WAQF property, because the state is only having power to legislate such law. Therefore, the Parliament is now encroaching upon the power of the state legislation in deciding the question of the land and building of the WAQF. Thus, it is completely unconstitutional and dehoves the Article 246, Sub-Article 3 of the Constitution of India. This is also hits the basic structure of the Constitution. By exercising any power under list 1 or list 3, state legislative power under list 2 cannot be encroached. There is a difference between a WAQF recognized by the Muslim law and religious endowment and recognized by Hindu law on the one hand and public charitable trust as contemplated by the English law on the other. The question has been considered by the Privy Council in Vidya Bharati Tirtha versus Bulsami Ayar, long before. Mr. Amir Ali, who delivered the judgment of the board, observed that it is to be remembered that a trust in the sense in which the expression is used in English law, when the gift is directly to an idol or a temple, the season to complete the gift is necessarily effected by human agency, called by whatever name he is only the manager or custodian of the idol or the institution. In no case is the property conveyed to or vested in him. Similarly, that is a basic difference. The Honorable Minister, he was speaking about the Hindu trust. The Muslim law relating to trust differs fundamentally from the English law. Hindu trust follows the English law. Muslim law doesn't follow English law. That is a basic difference. Mr. Amir Ali said the Mohammedan law owes its origin to a rule laid down by the Prophet of Islam and means the tying up of a property in the ownership of God the Almighty and the devotion of the profits for the benefit of the human beings. As a result of the creation of a WAQF, the rights of the WAQF is extinguished and the ownership is transferred to the Almighty. It is religious. If it is religious, comes within the ambit and scope of Article 26 of the Constitution.
The manager of the WAQF is the Mutwali, the governor, superintendent, curator. But in that capacity, he has no right in the property belonging to the WAQF. The property is not vested in him and he is not a trustee in the legal sense. Therefore, there is no doubt that the WAQF to which the Act applies is essentially features different from the trust as is known to English law. In Sarabanu versus Union of India, 2017, volume 9, SCC, page 1, the Constitution bench held that any legal provision should be made with the application of known principles of law. If any decision is taken without supporting principles of rule of law, it becomes unpredictable and such a decision is antithesis of a decision taken in accordance with the rule of law. This proposed bill is just contrary to the well-settled principles of law which is established in the country. But নমস্কার, TV9 বাংলা আপনাদের স্বাগত জানাই। আমি শুভজিৎ রয়েছি আপনাদের সঙ্গে। শুভেন্দু অধিকারীর মিছিলে শর্ত সাপেক্ষে অনুমতি দিল হাইকোর্ট। মিছিলের রুট বদল করল কলকাতা হাইকোর্ট। বিজেপির পার্টি অফিস থেকে শুরু হয়ে যোগাযোগ ভবনে গিয়ে শেষ হবে এই মিছিল। 1000-এর বেশি সমর্থককে নিয়ে মিছিল করা যাবে না। স্লোগান এবং মাইকে প্রচারের নিষেধাজ্ঞা জানিয়েছে আদালত। 30 জন বিধায়ককে নিয়ে মিছিলে হাঁটার কথা শুভেন্দুর। ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগে বিজেপির মিছিলের অনুমতি হাইকোর্টের। কিছু শর্ত আরোপ করা হয়েছে, কিছু শর্ত দেওয়া হয়েছে। আমি আরও একবার বিস্তারিতভাবে আমার সহকর্মী শ্রাবন্তী সার কাছ থেকে জানবো। শ্রাবন্তী, মিছিল হবে, কোন কোন শর্ত স্ট্রিক্টলি মানতে হবে, কি নির্দেশ আদালতের? দেখো, প্রথমেই আদালত যেটা মিছিলের রুট ছিল সেই রুটটা পরিবর্তন করেছে। মিছিলের রুট ছিল একেবারে বিজেপির যে দলীয় কার্যালয় সেখান থেকে সরাসরি সিইও অফিস অর্থাৎ বামালারি বিল্ডিং পর্যন্ত হবে। যদিও সেই মিছিলের রুট পরিবর্তন করা হয়েছে, বদলে মিছিলে যে সমস্ত মানুষ থাকবেন তাদেরকে ওয়াই চ্যানেল পর্যন্তই অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ওয়াই চ্যানেলের পরে বিরোধী দলনেতা সহ 10 জনের একটি প্রতিনিধি দল তারা যেতে পারবেন সিইও অফিসে গিয়ে, তারা ডেপুটেশন যেটা রয়েছে সেটা জমা দিতে পারবেন। একই সঙ্গে যেহেতু এই সময় আইসিএসসির পরীক্ষা রয়েছে এবং আরো বেশ কিছু পরীক্ষা রয়েছে বলে রাজ্য জানিয়েছে, সেক্ষেত্রে কোনো ধরনের মাইক চড়া শব্দে ব্যবহার করা যাবে না, শুধুমাত্র পোর্টেবল কিছু মাইক সেটার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বিরোধী দলনেতা থাকতে পারবেন মিছিলে এবং সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে বিকেলবেলা 4টে থেকে সন্ধ্যে 6টার মধ্যে। ধন্যবাদ 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 শ্রাবন্তী।